Off করে দেবে smart fan. Okay, now already we have created our cell. Already we have added two tables. One table is our basically one table is our uh, hello. Just 1 minute. So there are two tables basically. One is our department table, another is our employee table. So I want to add first the foreign key. Okay. So how to add foreign key? So in employee table we have to add foreign key. Okay. Department as a foreign key, right? So how to add that? So to add foreign key, we have to give add constraint. Add alter table employee. Add department fk underscore foreign key alter table employee. Add department foreign key. Add department fk foreign key references. Which table? Department table. Department table within bracket department. That means just we have to rectify the error. Now we have to rectify it. Alter table employee add constraint add department I have written, but first we have to type add constraint and we want to add the constraint fk foreign key. Then we have to type foreign key department references department table department. Okay, press enter. Already added. Now we want to see DESC employee. It will say this is MUL. Department is MUL means department is the key that is used for relationship, that is the foreign key. Okay. So multiple keys are added, right? Now we want to join it. So now all the tables are created. Now we want to join. Then I have to take select from employee table dot id comma employee table dot department comma department table dot DPT underscore name comma employee table employee dot salary from employee table inner join department table on matching field employee table dot DPT employee table dot department equals to department table dot DPT on the matching field. Okay, now press enter. See, from both the tables values are coming together. So in employee table there is no department name. Employee table department name ছিল না। দেখো employee table কি কি ছিল, আইডি, ডিপার্টমেন্ট, স্যালারি। সো ডিপার্টমেন্ট নেমটা কোত্থেকে নিয়ে নিয়েছে না, ডিপার্টমেন্ট নেমটা আমার নিয়েছে তোমার ডিপার্টমেন্ট টেবিল থেকে।
এই যে দুটোকে সাইমালটেনিয়াসলি আমরা নিচ্ছি একসাথে, employee table and department table, we are taking together here. We are taking employee table and department table together. So that is nothing but the joining. So we are adding here. First, what we have to do, I'm coming from the beginning. So first we are creating one database. Okay, what are that database? So databases is my command to see the database. So databases. So there are several databases. We having the table in employee management system. So we have to take that database. For taking the database, we have to type use employee underscore management underscore system. Then we will having two table. Then show tables command should be there. Show tables will give you all the tables. So I have to take select star from employee. It will show all the data from employee. B.Sc employee. It will show all the description of employee. Employee table having the department, that is MUL. That means this is the foreign key. Okay. We have to take another table, select star from department. So all the data from department is coming. We are taking DESC department. All the specs from department tables are also coming. Now we have to give the relation, the joining command. That is the select employee.id. From employee table we are taking ID. Employee.department, from employee table we are taking department. Department name, from department table we are taking department name, comma, employee.salary, from employee table we are taking salary. From employee inner join department, from employee table inner join কোথায় হচ্ছে department table on means the common field. What are the common fields? On employee dot department equals to department dot department. Whenever we are giving it, it will show us the complete table. Okay, clear? Now I want to add another constraint. What is that constraint? I want to add another constraint. Say I have to give salary will not be negative. This is one constant, salary constant. So how to give salary constant here? So how to give salary constant? So now we are taking salary constant. Suppose we are taking salary constant. So salary, we are creating one another table. Like we are taking another table. So create table employee 2. Employee 2 is the another table. Okay. In employee table, we having few parameters. What are those parameters? ID. So we are taking ID integer, not null. Okay. ID integer, primary key, auto increment. Auto increment also one constant. Okay. Comma, name, varchar 50. Then we are taking department underscore ID integer. Then we are taking comma salary decimal. What are the length? 10 comma 2. Then we are taking comma join underscore date, that is date data type, not null, default
CURR current underscore or default current underscore date. Default current date, comma, foreign key, foreign key within bracket, department ID. Department underscore ID, reference from which table? References from which table? From department table. Department table, and which column? DPT column. Okay. Then bracket close, semicolon, enter. Now B.Sc employee 2. We are getting this where ID is auto incremented. That means ID we need not to give. It will automatically increment. ID আমাকে দিতে হবে না। ID 1 2 করেও বাড়তেই থাকবে। নেম নরমাল কিছু নেই। ডিপার্টমেন্ট আইডি, ডিপার্টমেন্ট আইডিটা ফরেন কি করা হয়েছে কেন? এই যে এখানে আমি লিখেছি দেখো, ডিপার্টমেন্ট আইডি ইন্টিজার, এখানে লেখা আছে লাস্টে দেখো ফরেন কি ডিপার্টমেন্ট আইডি রেফারেন্সেস ডিপার্টমেন্ট উইদিন ব্র্যাকেট ডিপার্টমেন্ট, মানে ডিপার্টমেন্ট টেবিলের ডিপার্টমেন্টের সাথে এই ডিপার্টমেন্ট আইডিটা রিলেশন আছে যেটা ফরেন কি, ঠিক আছে, মানে জয়েন হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ওইটার রেসপেক্টে। স্যালারি ডেসিমাল জয়েন ডেট ডেট কারেন্ট ডেট। ওকে, তাহলে আমার এখানে কটা ফিল্ড আছে বলো? আইডি, নেম, ডিপার্টমেন্ট আইডি, স্যালারি এন্ড জয়েন ডেট। তাহলে 1 2 3 4 5টা। তার মধ্যে আইডি আমার নেবার দরকার নেই, কেন? এটা অটো ইনক্রিমেন্টেড, 1 2 করে অটোমেটিক্যালি বাড়বে, আমাকে দিতে হবে। তাহলে আমি কিভাবে ডেটা নেব? ইনসার্ট ইনটু এমপ্লয়ি 2 বলে তার মধ্যে কোন কোন ফিল্ড নেব ব্র্যাকেটে লিখে দেব। কোন ফিল্ড নেব? নেম নেব, আইডি নেব না। ডিপার্টমেন্ট আইডি, ডিপার্টমেন্ট আন্ডারস্কোর আইডি নেব। আর কি নিচ্ছি? স্যালারি নেব আর জয়েন ডেটটা নেব, জয়েন আন্ডারস্কোর ডেটটা নেব। ভ্যালুস বলে ভ্যালু ফিল্ড গুলো দেব। কি কি ভ্যালু দেব? আইডি তো দেবো না, অটো ইনক্রিমেন্ট। নেমটা দেব, ধরো আমাদের সায়ন, নেম ইজ সায়ন, and department ID for Sayan is 101. Sayan's salary 50,000 and Sayan's join date হচ্ছে 2026 February 2 তারিখ। Now I have inserted data. So unknown column department ID, কেন ডিপার্টমেন্ট আইডি নিচ্ছে না? ডিপার্টমেন্ট আইডি স্পেলিং নিশ্চয়ই, হ্যাঁ স্পেলিং মিস্টেক করেছি, DEPART আইডি, ঠিক আছে, এবার নিয়ে নিয়েছে। তাহলে সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়ি 2, দেখো অটোমেটিক্যালি আইডি আমি দিইনি, তার সত্ত্বেও 1 নিয়ে নিচ্ছি, কেন? আইডি ইজ অটো ইনক্রিমেন্ট, ঠিক আছে। আমি নেক্সট নিচ্ছি আবার সিমিলার ওয়েতে সায়নের জায়গায় নিয়েছি শুভম। শুভম 103 ডেটা আছে তাই জন্য 103, স্যালারি হচ্ছে 55,000, জয়নিং ডেট হচ্ছে 2006 এর ফেব্রুয়ারি 26 এর ফেব্রুয়ারির 3 তারিখ, এই জানুয়ারির 3 তারিখ। সো আমি সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়ি 2, ডেটা এসছে, রাইট। এবার আমি জয়নিং ডেটটাও দিতে ভুলে গেছি, ভালো করে বোঝো। জয়নিং ডেটটা লেখা আছে ডিফল্ট জেনারেটেড কারেন্ট ডেট। ডিফল্ট জেনারেটেড কারেন্ট ডেট মানে অটোমেটিক্যালি কারেন্ট ডেট নিয়ে নেবে। সো আমি কি করেছি, এই ডেটা যেমন দিচ্ছিলাম কোনো অসুবিধা নেই, ওই জয়নিং ডেটের ফিল্ডটা কমা দিয়ে ফেলেছি। কি দিয়েছি? কমা দিয়ে দিয়েছি। এবং এখানে শুভমের জায়গায় আমি করে দিয়েছি সৈকত।
সৈকতের স্যালারি হচ্ছে 35,000। এই ডেটাটা বলছে কি না কম, আচ্ছা লাস্টে কমাটাও আমি দিচ্ছি না, সৈকত ডাজ নট ম্যাচ। আচ্ছা তাহলে আমি এইখানে কি করছি, জয়েন্ট ডেটটাই উড়িয়ে দিচ্ছি, নিয়ে নিয়েছি, ভালো করে বোঝো। দেখো সৈকতের আজকের ডেটে কারেন্ট ডেট ঢুকে গেছে, কেন? বিকজ সৈকত ইজ, বিকজ our table having the feature that is default value. What is default value? Default value is nothing but the join date. So join date we have added one constraint. What is that constraint? Default constraint. What is the default constraint? Default constraint saying current date, card date. Card date is a function. কার্ড ডেট মিনস কেউ যদি জয়েন্ট ডেট দিতে ভুলে যায়, কারেন্ট ডেট মানে আজকের ডেট জয়েনিং হিসাবে ঢুকে যাবে। ঠিক আছে, বুঝাতে পারলাম? এটাই হলো কনস্ট্রেন্টের ফিচার্স। কনস্ট্রেন্ট মানে তুমি লিমিট করে দিচ্ছ, তুমি আটকে দিচ্ছ। কেউ যদি দিতে বাই চান্স ভুলে যায়, কি ঢুকবে? কারেন্ট ডেট ঢুকে যাবে। কেউ যদি আইডি দিতে ভুলে যায়, কি ঢুকবে? অটো ইনক্রিমেন্ট আইডি হবে, এক এক করে বাড়তে থাকবে। দ্যাট ইজ কল কনস্ট্রেন্ট। বুঝতে পারলাম? এবার আমি জয়েন করবো দুটো। এবার আমার খেলা ঘুরে গেছে, আমার এখানে ভ্যালু আছে তিনটে, ওখানে ভ্যালু আছে দুটো, জয়েনিং করে কি আসে দেখি। ঠিক আছে, সো আমি জাস্ট জয়েনিং এর লম্বা কোয়েরিটাকে আপ অ্যারো দিয়ে নিয়ে এলাম। ইয়েস, এটা না, ইয়েস, এমপ্লয়ি টু আইডি, সিলেক্ট এমপ্লয়ি দিয়ে করেছিলাম। নাও আই হ্যাভ টু গিভ এমপ্লয়ি টু ডিপার্টমেন্ট। কেন? টেবিলটা চেঞ্জ হয়েছে তাই তো। ডিপার্টমেন্ট ডট ডিপার্টমেন্ট নেম, এমপ্লয়ি টু ডট স্যালারি, ফ্রম এমপ্লয়ি টু, inner join department on employee to dot DPT, employee to ডিপার্টমেন্ট ছিল না, ডিপার্টমেন্ট আইডি ছিল। হ্যাঁ মেরে দেখবো কেন, এখানে লেখা আছে তো, ডিপার্টমেন্ট আইডি আছে। ডিপিটি ডিপার্টমেন্ট আইডি বানানটা বলো। ডি ডিপার্টমেন্ট আন্ডারস্কোর আইডি ইকুয়ালস টু ডিপার্টমেন্ট টেবিলের ডিপার্টমেন্ট। ওকে, এন্টার। এমপ্লয়ি টু ডিপার্টমেন্ট নেই, এমপ্লয়ি টু ডিপার্টমেন্ট আমি নিয়ে ফেলেছিলাম। সে এমপ্লয়ি টু ডিপার্টমেন্ট আইডি, ডিপার্টমেন্ট আন্ডারস্কোর ডিপার্টমেন্ট আন্ডারস্কোর আইডি। ইয়েস কামি, সি 1 2 3। সো সি দুটো অ্যাকাউন্টস এর লোক চলে আসছে। এবার আমি নামগুলো দেখবো, তাহলে এখানে আমি সিলেক্ট করি এমপ্লয়ি টু ডট নেম, এমপ্লয়ি টু ডট নেম। আমি বুঝতে পারছি না কি। ইয়েস, সায়ন শুভম সৈকত দুজনে অ্যাকাউন্টস এর লোক। কেন? দেখো সৈকতেরও 103 ডিপার্টমেন্ট আইডি, তাহলে সৈকত কোথায় ঢুকে গেছে? সৈকত অ্যাকাউন্টস এ ঢুকে গেছে। বুঝতে পারলাম? তাহলে কি অনুযায়ী ডেটাটা আসছে? The data are coming on the basis of department ID. What is the department ID? Department ID, if I go to the department ID field, department ID is nothing but the MUL mal. Mal means multiplication, that is multiple relationship. That means the foreign key. So foreign key করা আছে বলে department ID এর রেসপেক্টে আমি কম্পেয়ার করছি, ডেটা ওই রেসপেক্টে ঢুকে যাচ্ছে। বুঝতে পারলে? এটাকে আমরা বলছি ইনার জয়েন। ইনার জয়েন করতে গেলে what is the criteria? Criteria is to define the foreign key. To define the foreign key, the main line what we have to implement in our table, that is the constraint. So how to add constraint? Give foreign key, যখন আমি তুমি টেবিলটা ক্রিয়েট করবে এই কথাটা লিখবে foreign key ডিপার্টমেন্ট আইডি রেফারেন্সেস ডিপার্টমেন্ট কমা ডিপার্টমেন্ট, মানে ডিপার্টমেন্ট টেবিলের ডিপার্টমেন্টটার সাথে ফরেন কি আমি ডিপার্টমেন্ট আইডি করে দিয়েছি।
বুঝতে পারলে? এটা হলো মেন লাইন। এই লাইনটা যেই করবে ও অটোমেটিক্যালি ফরেন কি এখানে অ্যাসাইন করবে এমইউএল দিকে, প্রাইমারি কি এর মতো। এরপর তুমি যাও, এবার তুমি আরামসে এটা তুমি কি করতে পারবে না জয়েন করতে। বুঝতে পারলে? ক্লিয়ার হলো? থ্যাংক ইউ।